Hello students, let's learn more two tongue twister which begins with the letter W. Okay, so there are two tongue twister I have written on the board. Let's practice and have fun about reading this tongue twisters. Okay, so first tongue twister. So here you are going to learn the words, that is wood and wood. W-O-O-D, this wood, and W-O-U-L-D, wood. This is going to be repeated in this tongue twister, and also the word chuck, C-H-U-C-K, chuck. Okay, so these are the three words which we are going to practice in this tongue twister. Okay, in the another tongue twister you are going to improve the pronunciation of wish, W-I-S-H, wish. So the repetition of the wish make you confused. Okay, so whenever we are reading the wish again and again, the wish will pronounce sometimes like this. Okay, so by mistakenly we will pronounce like this. So to avoid that confusion or to avoid that mistake, we are going to practice this tongue twister also. Okay, so let's begin reading the first tongue twister, that is, how much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would chuck, he would, as much as he could, and chuck as much as would a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. So see here, the repetition of woodchuck, chuck and wood will make you confused. See, if I am reading for the first time, even I can make the mistake. Everybody can make a mistake, but when we are practicing again and again, only we can overcome from that mistake only. Okay, so first I already said, whenever whenever you watch a video about the tongue twister, I have repeatedly told you that whenever you are reading a tongue twister, first you need to get the meaning, what they are trying to say. So let's learn what they are trying to say in this tongue twister. Okay, it's all about an animal which eats the wood. Okay, woodchuck means it's a kind of animal which eats the wood only. Okay, chuck means eating or something. Okay, we can say the word chuck stands for eating the wood. Okay, so let's begin understanding the tongue twister. How much would a woodchuck chuck? It means எவ்வளவு wood வந்து அந்த woodchuck-ஆல சாப்பிட முடியும். If a woodchuck could chuck wood. So எவ்வளவு wood அந்த woodchuck-ஆல சாப்பிட முடியும். இப்போ woodchuck கிட்ட நம்ம ஒரு wood கொடுத்தோம்னா, அதுதான் அந்த first two line-ஓட meaning. Go for the third line, that is, he would chuck, he would, as much as could. So அது எவ்வளவு வரைக்கும் சாப்பிடும்னா, அதால எவ்வளவு சாப்பிட முடியுமோ அது வரைக்கும் அத அந்த wood-ஐ சாப்பிடுவோம். Chuck as much as wood a woodchuck would. அந்த wood இருக்கிற வரைக்கும் அதால அந்த wood chuck பண்ண முடியும், சாப்பிட முடியும். If a woodchuck could chuck wood. So this is what about the woodchuck only. Okay, இது எல்லாமே அந்த woodchuckங்கற அனிமலை பேஸ் பண்ணி தான் இத சொல்லிருக்காங்க. So let's read out this tongue twister again now. Okay, so how much would a woodchuck chuck? So whenever you see a command there, we can stop. If a woodchuck could chuck wood, there is a question mark, so you need to end like you are asking question, not like you are just ending the sentence. Okay, if a woodchuck could chuck wood, okay, he would chuck, he would, as much as he could, and chuck as much as. Whenever you are reading as much as, you can read together, as much as would a woodchuck would. If a woodchuck could chuck wood. Okay, so now we have understood all the meaning, and also we have come to know about the pronunciation of each words. So now let's begin reading it in a faster way. Okay, நம்ம கொஞ்சம் இப்போ faster read out பண்ணலாம். So let's begin reading now for the faster time, for the second time. Okay, how much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would chuck, he would, as much as he could, and chuck as much as would a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. So whenever you are reading in a quick way, whenever you are reading in a faster way, you do mistake. Everybody can make mistake, but you need to stop there and read out the word correctly and then go for it. Okay, so mistake பண்ணிட்டீங்க, அங்க அப்படியே மிஸ்டேக் பண்ணிட்டு பரவாயில்ல, இப்போ குட்டுக்கு நான் wood படிச்சிட்டு நான் அப்படியே பரவாயில்ல சொல்லிட்டு ரிமூவ் பண்ணிட்டு போனேனா, that is a mistake. So whenever you are reading tongue twister, you need to read in a quick way, in a faster way, and also you need to read all the words correctly. Okay, so let's read out this tongue twister again for the last time. Okay, how much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would chuck, he would, as much as he could, and chuck as much as would a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. See, now I didn't make any mistake. See, whenever you are reading, if you are practicing again and again only, you can read out all the words
words correctly. Okay, so I hope you have had fun in this first tongue twister. Let's go for the second tongue twister. That is, I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish to wish the which wishes, I won't wish the wish you wish to wish. So here you need to first understand the meaning. Okay, first நம்ம meaning understand பண்ணலாம் பாருங்க. I wish to wish the wish you wish. நான் வந்து ஒரு wish வந்து இது பண்ணனும், எனக்கு ஒரு ஆசை, எனக்கு ஒரு ஆசை வந்து நான் விஷ் பண்ணனும் அப்படிங்கறாங்க. விஷனா ஆசை தானே இல்லையா? சோ நான் விஷ் பண்ணனும். எதுனா நீ விஷ் பண்ணிருப்ப இல்லையா ஒரு ஆசை, அந்த விஷ் தான் எனக்கு அது நிறைவேறணும் நம்ம ஆசைப்படுவோம் இல்லையா, அது அந்த எண்ணம். ஓகே, அது நானும் விஷ் பண்ணனும்னு நினைக்கிறேன். பட் இங்க wish doesn't stand for வாழ்த்துக்கள். ஓகேவா, இங்க வாழ்த்துக்கள்ங்கற ஒரு மீனிங் வராது. இட் மீன்ஸ் ஃபார் தி what, எஸ் ஆசையை நம்ம சொல்லலாம். ஓகேவா, உங்களுக்கு எனக்கு ஒரு விஷ் இருந்தது, எனக்கு ஒரு ஆசை இருந்தது, ஒரு ட்ரீம் மாதிரி இருந்தது அப்படினு சொல்லணும் இல்லையா, அதுதான் இங்க ஸ்டாண்ட் ஆகும். ஓகே, சோ ஃபர்ஸ்ட் லைன் பாத்தீங்கன்னா I wish to wish the wish you wish to wish. நீ என்ன நினைச்சியோ அதுதான் நானும் ஆசைப்படணும்னு நான் நினைச்சேன், நானும் ஆசைப்படுறேன், அதுதான் இங்க ரிப்பீட்டட் ஆகுது. Then but if you wish to wish, but if you wish to wish the which wishes, but நீ அந்த சூனியக்காரியோட wishes நீ wish பண்ணனும்னு நினைக்கிற. So here the word which stand for the சூனியக்காரி. It means not only the person, it also talk about the bad yes bad wishes. Okay, இத நம்ம bad wishes கூட எடுத்துக்கலாம். Okay, நீ ஒரு bad wish நீ wish பண்றனா, what we will say, if a person is wishing for the bad moment, நம்மளும் அதை wish பண்ணுமா? No, we don't want that. See, I won't wish the wish you wish to wish. Suppose நீ அந்த மாதிரி bad wishes நீ wish பண்ணிருந்தனா, நான் அந்த wish பண்ண மாட்டேன். That's it. This is a simple thing which they are trying to say, but they are giving the confusion words again and again. The wish again வரதுனால நமக்கு understand ஆகல. But now we have understood about this tongue twister. So let's go for reading it. Okay, so for the first time we need to slow it down. Okay, so let me read out this tongue twister. I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish to wish the which wishes, I won't wish the wish you wish to wish. Okay, clear? So wish படிக்கும்போது நீங்க sometimes wish அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுனா அதை கரெக்ட் பண்ணிட்டு again படிங்க. ஓகே, இப்போ செகண்ட் டைம் நம்ம கொஞ்சம் ஸ்பீடா ரீட் அவுட் பண்ணலாம். Yes, I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish to wish the which wishes, I won't wish the wish you wish to wish. So பாருங்க, இப்போ நான் ஜஸ்ட் இந்த கான்செப்டே புரியாம இத அண்டர்ஸ்டாண்டே நான் பண்ணாம வெறும் விஷனா உங்களுக்கு கண்டிப்பா எதுமே புரியாது. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ரீட் அவுட் பண்றீங்கன்னா மீனிங் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. wherever you need to stop. ஓகே, ஏதோ எங்க இந்த வேர்ட் புரிய எங்க நம்ம ஸ்டாப் பண்ணணுமோ அங்க ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நீங்க படிங்க. சும்மா தப்பு இந்த டூ விஷக்கு இல்ல எங்கனா நீங்க கேப் விட்டு படிச்சாலுமே அது மீனிங் கரெக்ட்டா கொடுக்காது and உங்களுக்கும் கரெக்ட்டா படிக்க வராது. ஓகே, so now I hope you are clear with the second tongue twister also. So let's read out for the last time. Okay, I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish to wish the which wishes, I won't wish the wish you wish to wish. Clear? So I hope you are understood the meaning of both the tongue twister and also you have learnt about its pronunciation. So practice well, practice again and again so that you will have fun and also challenge your elders or your siblings to compete with this tongue twister with you. Thank you.